my third language, so I'm sorry that if I'm wrong. In English, it's a third language, you know. Honorable Mayor Nadine Bian-Schauen. So charming. Mr. Chairman, Franz Josef Hanke, ladies and gentlemen, and thank you, Paula, for the introduction and for inviting me to Marburg, especially. Thank you very much to the chairman, Mr. Franz Josef Hanke. I feel honored that you invited me here. Thanks also to everybody who has joined this talk today. It is important for us that you are listening to what is happening with us in Asia. I want to talk with you about my experience of climate change and struggle for climate justice in Bangladesh, in Asia and internationally. I think that the perspective of the people who suffer most are not being heard. Let me tell you what motivated me to do this climate justice work. Genau, ich werde übersetzen. Deutsch ist meine erste Sprache, deswegen bin ich heute in der Rolle hier. Genau, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Nadine Bernshausen, lieber Herr Vorsitzender Franz Josef Hanke und liebes Publikum. Und natürlich danke Paula für die Einführung und für die Organisation. Genau, ganz besonderes Danke auch an Sie, Herrn Franz Josef Hanke, den ersten Vorsitzenden der Humanistischen Union Marburg, denn es ist für mich eine Ehre, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Danke auch an Sie, liebes Publikum, dass Sie heute gekommen sind, um meinem Vortrag zuzuhören. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir und unsere Erfahrungen in Südasien gehört werden. Ich möchte Ihnen von meinen Erfahrungen mit der Klimakrise und mit dem Kampf für Klimagerechtigkeit in Bangladesch, in Asien und international berichten. Denn ich finde, dass die Perspektive derjenigen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, nicht ausreichend gehört wird. Zunächst möchte ich Ihnen erzählen, was mich motiviert, mich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. I belong to Marma indigenous community in the Chittagong Hill Tracts in southeast Bangladesh. We are a small ethnic group living at the border to Myanmar. My hometown is Bandarban. When I grew up, there was a civil war in the Chittagong Hill Tracts. Because indigenous communities demanding their land and their properties and their forest. Many of the 11 peoples in the region had lost their homes and lands when Kaptai Dam, a river dam, was built in the 1960s. And many people were displaced by the artificial lake several times. So people suffer from discrimination and destruction of environment already. As a young woman, I was affected by landslides myself. In the monsoon rains, a landslide took away houses of our neighbor's house in front of my eyes. Then also one wall fell our house, and we stayed our relative's place, but we saved that day. I remember the situation very well still now. Later, I studied to become a lawyer and got accredited to Dhaka Judge Court. I thought about how I could use my knowledge as a lawyer to support my community and others, people discriminated from suffering from others. Ich gehöre dem indigenen Volk der Mama in den Chittagong Hill Tracts im Südosten von Bangladesch an. Wir sind eine kleine ethnische Gruppe, die an der Grenze zu Myanmar lebt. Meine Heimatstadt ist Bandarban. Als ich aufwuchs, herrschte in den Chittagong Hill Tracts ein Bürgerkrieg, weil indigene Völker die Rechte an ihrem Land und an ihren Wäldern einforderten. Viele der 11 Völker in der Region hatten ihre Häuser und ihr Land verloren,
als in den 1960er Jahren der Kaptai-Damm, ein Staudamm, gebaut wurde und viele Menschen mehrmals durch den künstlichen See vertrieben wurden. Die Menschen litten also schon damals unter Diskriminierung und Umweltzerstörung. Als junge Frau war ich selbst von Erdrutschen betroffen. Während des Monsunregens riss ein Erdrutsch vor meinen Augen die Häuser unserer Nachbarn weg. Es stürzte dann auf eine Wand unseres Hauses ein. Wir kamen bei meinen Verwandten unter und wurden so gerettet. Aber ich kann mich bis heute sehr gut an die Situation erinnern. Später studierte ich und wurde Anwältin und am Dhaka Judge Court, dem Gericht von Dhaka, zugelassen. Mich beschäftigte die Frage, wie ich mein Wissen als Anwältin nutzen könnte, um meine Gemeinschaft und andere Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, zu unterstützen. In 2017, again the monsoon was very strong. This time in two districts, more than 100 people were killed by landslides. Many lost their houses and became displaced in my home region in the Chittagong Hill Tracts. I went to visit the victims of these landslides. Then I wrote a study of the effects of landslides on indigenous communities. Obviously, the situation was not only a natural disaster, but at least partly human-made. It was also caused by deforestation on the hills and by the displaced of people by Kaptaile who had to settle higher on the hills, and human-made climate change was also contributed the factor. This is important to know because it explains why the monsoon rains becomes stronger and every year. 2017 war der Monsun wieder sehr stark. Diesmal wurden in 2 Bezirken mehr als 100 Menschen durch Erdrutsche getötet. Viele verloren ihre Häuser und wurden in meiner Heimatregion, den Chittagong Hill Tracts, vertrieben. Ich besuchte die Opfer der Erdrutsche und schrieb eine Studie über die Auswirkungen von Erdrutschen auf indigene Völker. Es war klar, dass die Naturkatastrophe zumindest auch teilweise von Menschen verursacht wurde. So trug die Abholzung der Wälder auf den umliegenden Hügeln dazu bei, ebenso wie die Vertreibung der Menschen um den Kaptai-See, die sich auf den höher gelegenen Hügeln niederlassen mussten. Und auch der von Menschen verursachte Klimawandel verschlimmerte die Erdrutsche. Es ist wichtig zu erkennen, dass Naturkatastrophen wie Erdrutsche auch durch Menschen verursacht werden und durch die Klimakrise verschlimmert werden. Und so wurde auch der Monsunregen in Bangladesch Jahr für Jahr stärker. With the report that I wrote, I contacted with organizations and lawyers in many countries: Australia, USA, France, Nepal, India, and Germany. This is how I got in touch with Professor Klinga, a human rights lawyer from Berlin. In 2019, Professor Remo Klinga, we met in order to discuss how we could develop legal action in this situation. But we found 2 problems. Firstly, there is an attribution problem. That means it is difficult to prove how big its contribution of global warming to disaster of landslides and how big the contribution of the factors. It is clear that the landslides become more likely due to the climate crisis, but this doesn't mean that it is the only cause. The second problem was that a precedent case would be very expensive. That precedent cases are cases on a new issue or an issue that has not been legally settled yet. This means that the decision of such a case then sets a precedent for other cases coming, establishing how they should be decided on. At the moment, colleagues are working on a case where a Peruvian farmer is suing the RWE energy company. This is very important case, but it is also expensive and takes a lot of time. Mit dem Bericht über Erdrutsche, den ich geschrieben hatte,
habe ich Organisationen und Anwälte in vielen Ländern kontaktiert, unter anderem in Australien, den USA, in Frankreich, den Niederlanden, Nepal, Indien und auch in Deutschland. So kam ich in Kontakt mit Professor Remo Klinger, einem Menschenrechtsanwalt aus Berlin. 2019 trafen wir uns zum ersten Mal, um zu besprechen, wie wir angesichts der Erdrutsche rechtlich vorgehen könnten. Dabei fanden wir jedoch zwei Probleme. Zum einen gibt es ein Zuordnungsproblem. Das bedeutet, dass es schwierig ist nachzuweisen, inwiefern eine Naturkatastrophe, wie zum Beispiel ein Erdrutsch, von der globalen Erderwärmung verursacht wurde und welche anderen Faktoren vielleicht eine Rolle dabei gespielt haben. Es ist klar, dass die Erdrutsche zumindest auch teilweise durch die Klimakrise wahrscheinlicher werden, aber das bedeutet nicht, dass die Klimakrise die einzige Ursache der Erdrutsche ist. Das zweite Problem waren die Kosten, denn ein Präzedenzfall für Erdrutschopfer wäre sehr teuer. Präzedenzfälle sind Fälle, bei denen es um eine neue oder noch nicht rechtlich abschließend geklärte Frage geht. Zurzeit arbeiten zum Beispiel Kolleginnen an einem Fall, in dem ein peruanischer Landwirt den Energiekonzern RWE verklagt. Das ist ein sehr wichtiger Fall, aber es ist auch ein sehr teurer Fall und der nimmt viel Zeit in Anspruch. For these reasons, we decided to develop a constitutional complaint for Germany's failure to legislate on sufficient climate protection measures. We wanted to include a number of young plaintiffs as well because they will face the impacts of climate change much more in future. Remo Klinger contacted Deutsche Umwelthilfe and supported our case. Deshalb beschlossen wir uns, eine Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesregierung Deutschland zu entwickeln, weil Deutschland es versäumt hat, ausreichende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Wir wollten auch junge KlägerInnen einbeziehen, weil sie in Zukunft am stärksten von der Klimakrise betroffen sein werden. Remo Klinger nahm Kontakt zur Deutschen Umwelthilfe auf, die die Klage unterstützte. So I went to Bangladesh and contacted communities who are affected severely by the climate crisis. The first group were the urban poor in Dhaka. Already now many people in Bangladesh become climate refugees every day. They move to the big cities and work in the informal sector, for example, rickshaw driver, housemaids or garments workers. The second group were indigenous communities where I come from, Chittagong Hill Tracts. And the third group was the Munda indigenous villages in the mangrove forest in the southwest of Bangladesh. And also I would like to include from Nepal, that they are also Tamang indigenous communities. So I coordinated them. Also kehrte ich nach Bangladesch zurück und nahm Kontakt zu den Gruppen auf, die von der Klimakrise schon jetzt besonders stark betroffen sind. Die erste Gruppe waren die sogenannten Urban Poor, die städtischen Armen in Dhaka. Schon heute werden viele Menschen in Bangladesch täglich zu Klimaflüchtlingen. Sie ziehen in die Großstädte und arbeiten dort im informellen Sektor, zum Beispiel als Rikscha-Fahrer, als Hausmädchen oder als Textilarbeiterin. Die zweite Gruppe waren indigene Gemeinschaften in meiner Herkunftsregion, den Chittagong Hill Tracts. Und die dritte Gruppe war das indigene Volk der Munda in den Mangrovenwäldern im Südwesten von Bangladesch. Außerdem nahm ich Kontakt zum Volk der Tamang aus dem Nepal auf. I explained our idea of the case of them, and there were many affected persons who are ready to be part of this. I heard so many stories of how they all were affected by the climate crisis, but there is one that I find most shocking, which I want to tell you about. In October 2019, I visited Munda village in the southwest of Bangladesh. The Munda are extremely marginalized community who moved to into that region about 200 years ago from India. They settle in the mangrove forest and are living from agriculture and fishery. When I asked for a glass of water, they first hesitated to give me water. The quality of the water was very bitter. It was dirty and tasted bitter. They said that in their village, they do not have suitable groundwater.
The drinking water for humans and their animals is of poor quality and dangerous for them. Their villages are so close the sea that the salty sea water is contaminated, that groundwater already, and with the rising sea levels, salinity is increasing every day. This is the story of Shimarani from the Munda community, and you have to imagine that this is just one of billions of stories of living in the climate crisis. I don't have time to tell you of them, but it's important to understand that climate crisis affects people in their lives every day. Als sich den Menschen die Idee unserer Verfassungsbeschwerde erklärte, waren viele der Betroffenen bereit, auch Teil der Beschwerde zu werden. So hörte ich sehr viele Geschichten darüber, wie die Menschen von der Klimakrise betroffen sind. Doch gibt es eine Geschichte, die ich besonders einprägsam und schockierend fand und die ich Ihnen erzählen möchte. Im Oktober 2019 besuchte ich ein Munda-Dorf im Südwesten von Bangladesch. Die Munda sind eine extrem marginalisierte Gemeinschaft, die vor etwa 200 Jahren aus Indien nach Bangladesch zog und sich dort in den Mangrovenwäldern niederließ und von der Landwirtschaft und Fischerei lebt. Als ich um ein Glas Wasser bat, zögerten die Menschen, es mir zu geben, denn die Qualität des Wassers war sehr schlecht. Es war schmutzig und schmeckte bitter. Sie erzählten mir, dass es in ihrem Dorf kein sauberes Grundwasser gibt. Das Trinkwasser für Menschen und auch für ihre Tiere ist von schlechter Qualität und gefährlich für sie. Denn ihre Dörfer liegen so nah am Meer, dass das salzige Meerwasser das Grundwasser verunreinigt. Und mit dem steigenden Meeresspiegel nimmt der Salzgehalt jeden Tag zu. Dies ist die Geschichte von Shimarani aus der Munda-Gemeinschaft. Und Sie müssen sich vorstellen, dass dies nur eine von Millionen von Geschichten über das Leben in der Klimakrise ist. Ich habe nicht die Zeit, sie alle zu erzählen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Klimakrise die Menschen bereits jetzt in ihrem täglichen Leben betrifft. The people I met in Bangladesh are the people who are most affected by the climate crisis, but they contributed least to it. Bangladesh as a country is also among the countries most affected by the climate crisis, but least responsible for it. Having grown up experiencing landslides, I also know what it means to be affected by the climate crisis. The climate crisis is not just an abstract phenomenon in Bangladesh, but part of people's daily lives. Rising sea levels are threatening livelihoods and causing destruction. A huge problem is also the salinity of the soil. This is something you might not be aware of. Due to the rising sea levels, the soil becomes more saline, thereby making agriculture almost possible in some coastal areas. You can imagine what this means for a society in which almost 90% of rural households rely on agriculture for their income. Floods, heat waves, droughts, riverbank erosion, the climate crisis is taking away the livelihoods of people now already. It is also having horrible impacts on people's mental health. Imagine living with the constant fear of losing your basis of existence and your friends or families. Die Menschen, die ich in Bangladesch getroffen habe, sind am stärksten von der Klimakrise betroffen, aber gleichzeitig haben sie auch am wenigsten dazu beigetragen. Bangladesch gehört auch zu den Ländern, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind und am wenigsten dazu beigetragen haben. Da ich mit Erdrutschen aufgewachsen bin, weiß ich auch, was es bedeutet, von der Klimakrise betroffen zu sein. Die Klimakrise ist in Bangladesch nicht nur ein abstraktes Phänomen, sondern Teil vom Alltag von Menschen. Der steigende Meeresspiegel bedroht die Lebensgrundlagen vieler Menschen und verwüstet und zerstört ihre Heimat. Ein großes Problem ist auch der Salzgehalt des Bodens. Viele Menschen wissen gar nicht, was dieses Problem bedeutet. Doch durch den Anstieg des Meeresspiegels versalzen die Böden immer mehr, wodurch es in einigen Küstengebieten fast unmöglich ist, Landwirtschaft zu betreiben.
Und Sie können sich vorstellen, was das für eine Gesellschaft bedeutet, in der fast 90% der ländlichen Haushalte aus der Landwirtschaft ihr Einkommen beziehen. Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren und die Erosion von Flussufern. Die Klimakrise nimmt den Menschen schon jetzt ihre Lebensgrundlage. Doch sie hat auch verheerende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie leben mit der ständigen Angst, Ihre Lebensgrundlage, Ihre Freundinnen oder Ihre Familie zu verlieren. But what gives me hope in Bangladesh are the many grassroots initiatives, climate activists and organizations that are working to somehow adapt to and reduce the impacts of climate crisis. Disaster management plays a huge role since floods and cyclones are becoming more and more frequent. There are initiatives, young climate activists and NGOs working to educate people about how to behave in case of the natural disaster. However, it is not easy to implement long-term protecting measures because people forget about the risk after the natural disaster. Other worries then become more dominant in their lives again. Doch was mir in Bangladesch Hoffnung macht, sind die vielen Graswurzelinitiativen, die Klimaaktivistinnen und die Organisationen, die sich für Klimaanpassung einsetzen und versuchen, die Auswirkungen der Klimakrise zu reduzieren. Dabei spielt Katastrophenmanagement eine wichtige Rolle, denn Überschwemmungen und Zyklone werden immer häufiger. Es gibt zum Beispiel viele Initiativen, junge Klimaaktivistinnen und Nichtregierungsorganisationen, die die Menschen darüber aufklären, was sie im Fall einer Naturkatastrophe tun sollen. Es ist jedoch nicht einfach, Schutzmaßnahmen langfristig zu etablieren, weil die Menschen schnell nach einer Naturkatastrophe wieder vergessen, welche Gefahren diese birgt. Andere Sorgen treten dann wieder stärker in den Vordergrund. It is not only in Bangladesh, I'm also very impressed by young students who are very active on climate justice in Germany and in other countries. It is important that we learn from each other and work together to confront the climate crisis. The means changing our individual behavior and decisions regarding our way of life, but it mostly means to support frontline communities who are facing the climate crisis already and putting pressure on political decision makers. I want to end with a picture that I like very much. This photo shows a child looking for a dry place to keep his animals safe. It was taken after Super Cyclone Amphan hit coastal areas of Bangladesh a few years ago. Children are our future. They suffer the consequences of climate change today, and their lives will be more affected in the future. Their freedom to decide on how to live as they want in the future is limited by the effects of global warming. This boy is not only a victim, he is also a fighter and struggling to keep going. He has no time to be frustrated. He has to do something to survive, and he does it actively and supports his families. What this boy is facing today is already the situation of many others, and it will happen more in future, even if we manage to keep global warming to 1.5 degrees or 2 degrees. Nicht nur in Bangladesch, auch in Deutschland und anderen Ländern bin ich sehr beeindruckt von jungen Menschen, die sich für Klimagerechtigkeit engagieren. Es ist wichtig, dass wir voneinander lernen und zusammenarbeiten, um gegen die Klimakrise zu kämpfen. Das bedeutet, dass wir unser individuelles Verhalten und unsere Lebensweise ändern müssen. Doch vor allem bedeutet es, dass wir diejenigen, die an vorderster Front der Klimakrise leben, unterstützen müssen und Druck auf EntscheidungsträgerInnen ausüben sollten. Ich möchte mit einem Bild schließen, das ich sehr gerne mag. Dieses Bild zeigt ein Kind, das einen trockenen Ort sucht, um seine Tiere in Sicherheit zu bringen. Es wurde nach dem Superzyklon Amphan aufgenommen,
der vor einigen Jahren die Küstengebiete von Bangladesch traf. Kinder sind unsere Zukunft. Sie leiden heute unter den Folgen der Klimakrise und werden in Zukunft noch stärker davon betroffen sein. Die Erderwärmung beschränkt sie in ihrer Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie in Zukunft leben wollen. Der Junge auf dem Foto ist nicht nur ein Opfer der Klimakrise, sondern er kämpft auch dafür, weiterzumachen. Er hat keine Zeit, um frustriert zu sein, sondern muss etwas tun, um zu überleben. Und das tut er aktiv und unterstützt damit seine Familie. Was dieser Junge heute erlebt, entspricht schon jetzt der Situation von vielen Menschen und wird in Zukunft noch mehr zunehmen, selbst wenn es uns gelingt, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad oder auf 2 Grad zu beschränken. What is our situation in Bangladesh today can become your situation in Europe tomorrow. What lessons we learn from our struggles for survival today can become important for your survival tomorrow. I do not want to beg for your help. We want that you understand and support each other. At the moment, many events in the world are taking attention away from climate. I feel that attention for all the topics and discussions connected to the climate crisis is not growing at the moment, but getting less. People who are working for climate justice are somehow not getting attention anymore, and some people are losing hope for a successful fight against climate change. This is dangerous because the climate crisis is everywhere and connected to the other issues. So we cannot look at it as an isolated phenomenon. We need to consider it all aspects of our lives and decisions. So it gives me hope that you are here today to listen, to talk about climate justice. We cannot forget about this huge struggle for humanity because it will affect the whole world sooner or later. Unsere Situation in Bangladesch kann leicht zu ihrer Situation in Europa morgen werden. Die Lehren, die wir aus unserem Kampf ums Überleben heute ziehen, können für ihr Überleben morgen wichtig werden. Deswegen möchte ich nicht um ihre Hilfe betteln, sondern wir müssen uns zusammenschließen und uns gegenseitig unterstützen. Im Moment ziehen viele Ereignisse in der Welt die Aufmerksamkeit auf sich und lenken so vom Klima ab. Ich habe das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit für die Klimakrise eher weniger wird, als dass sie zunimmt. Menschen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, bekommen weniger Aufmerksamkeit und manche Menschen verlieren die Hoffnung im Kampf gegen die Klimakrise. Das ist gefährlich, denn die Klimakrise ist allgegenwärtig und mit anderen Problemen verbunden. Wir können sie also nicht als isoliertes Phänomen betrachten, sondern müssen sie in allen Aspekten unseres Lebens und unserer Entscheidungen berücksichtigen. Daher gibt es mir Hoffnung, dass Sie heute hier sind, um einen Vortrag über Klimagerechtigkeit zu hören. Wir dürfen diesen wichtigen Kampf für die Menschheit nicht vergessen, denn früher oder später wird er die ganze Welt betreffen. We need to take urgent climate action, but we need to do it in a way that respects everyone, especially already marginalized groups like women and girls and indigenous communities need to be listened to. Only then can we ensure climate justice. Wir müssen dringend Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen, doch das muss auf eine Art und Weise passieren, die die Rechte aller berücksichtigt. Vor allem schon marginalisierte Gruppen wie Frauen, Mädchen und indigene Völker müssen gehört und berücksichtigt werden. Nur so können wir für Klimagerechtigkeit sorgen. Thank you very much for listening. And my English was a little bit mistake, and sorry for that. Dann bedanke ich mich sehr, sehr, sehr für den Vortrag und natürlich auch für die Übersetzung. Und jetzt würde ich einmal gerne fragen, ob von Ihnen jemand eine Frage stellen möchte an unsere liebe Rednerin.
nicht schüchtern sein, irgendwer muss immer anfangen. Ich habe keine Frage, aber ich will auch so ein bisschen Hoffnung verbreiten. Ich will darauf hinweisen, dass am kommenden Freitag, den 1. März, in ganz Deutschland Klimastreiks oder Klimademonstrationen stattfinden. Hier in Marburg ruft der Weltladen auch dazu auf. Und wir treffen uns um 15 Uhr beim Erwin-Piscator-Haus als Fußdemo und wir bilden die längste Fahrradkette Marburgs. Did you want to become a lawyer because you saw the struggle, or were there other reasons that inspired you, or was this the way you thought you could help the most? I'm really interested in that. Thank you for your question, and also if I have not answered enough, then please you can again ask. Yeah, I became a lawyer because also when I presented, I explained that when I grew up there were civil war. You know, civil war is always with the fear that we have seen in armies coming and killing neighbors, and you know, it's a fear always. The demonstration they come and to people. I mean, injustice, discrimination is being when experiencing that it's want to fight something, yeah. And then I wanted that. I know, you know, is my native language is Marma, but now it's a primary in our country. We have the Marma language to studies. But when I grew up that time, no Marma studies. So I can speak and understand, and also we can talk like this, but can't read. So can you imagine, it's a native language is that, and then learning is a Bangla, and then English. So that's why I have to always translate like that. So as a indigenous people, as a deprived, you know, not get opportunity in a, as a woman, it's a double standard. Like in our community also, the men are, you know, men are powerful, so we don't get opportunity as a, I can say it's my community, especially, that when we grow up, it's a, still, if I get married, just for example, if I get married from the other communities, I should be beaten by my community. And have to I got married like this, so like a beaten, you know. And as a woman is that's why I said double standard. So therefore I started to study, and I failed several times in my studies, several times, and still I wanted to study. I studied first science, wanted to become, still I have always want to help people. So I did not pass, so I cannot do the medical studies, so doctor. So then I decided I will become lawyer. So I studied, and you know is how struggle to become a lawyer. And even as a became a woman, as a lawyer in Dhaka Judge Court, when I practiced, you know, it's a criminal cases is so difficult, you know. So still in our country, criminal cases is not coming to women place, because it's the case fact is always the sensitive. So women cannot like that. So still is to fight with that. Every time I was there, I know I speak Bangla, it's a second language, in front of the judge court, in front of the judge. I try to speak like this. Whenever my wrong, I started to do like this, and
I got the chances to attention from judges also. So that's why I became a lawyer. I mean.